Okay, so இப்போ வந்து sharing the screen. So again, like the list we are going through, the list we are going through is the top interview questions, only the easy problems now. Okay, so இப்போ வந்து merge to sorted list பார்த்தோம், and then இப்போ வந்து remove duplicates from sorted array. இந்த problem பார்க்கலாம் next. Okay, so yeah, given an integer array nums sorted in non-decreasing order, remove the duplicates in place. Okay, so in place வந்து underline பண்ணி வச்சிருக்காங்க, லிங்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க. So just to explain what the in place means, அது இங்க கீழே இன்னும் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஆக்சுவலா, சரியா? So such that each unique element appears only once. The relative order of the element should be kept the same. Since it is impossible to change the length of the array in some languages, you must instead have the result be placed in the first part of the array nums. More formally, if there are k elements after removing the duplicates, then the first k elements of num should hold the final result. It does not matter what you leave beyond the first k elements. So, return k after placing the final result in the first k slots of nums. Is ரொம்ப important. Do not allocate extra space for another array. You must do this by modifying the input array in place with O of 1 extra memory. Okay. Yeah, so இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. For example, okay, இந்த சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். இதுதான் இன்புட் அரே. இதுல the numbers are sorted in non-decreasing order, right? So that means two numbers can be equal, but they one like in the first number 1, second number 0 அப்படின்னு இருக்காது, அவ்வளவுதான். Either it has to be equal or increasing, larger. அதான் நான் டிக்ரீசிங் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இன்புட் அரே. ஸோ இதை வந்து இதுல இருக்க டூப்ளிகேட்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணா இதுல வந்து 1 டூப்ளிகேட், அதனால அதுல ஒரு 1 ரிமூவ் பண்ணா 1 2 அப்படின்னு ஆயிடும் அந்த அரே. பட் இதுல வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னா, we should not இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணி அதுல இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எது நான் டூப்ளிகேட்ஸோ அதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படின்னு ஸோ நோ எக்ஸ்ட்ரா மெமரி ஷுட் பி யூட்டிலைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அவுட்புட்டும் லைக் இந்த டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ண பிறகு எவ்வளவு நம்பர்ஸ் மிச்சம் இருக்குமோ அந்த நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இங்க அவுட்புட்டா. ஸோ வி டோன்ட் இந்த அரே ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, டூப்ளிகேட்ஸ் ரிமூவ் பண்ண பிறகு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குமோ அந்த அரேல அந்த நம்பர் ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த அரேல நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் நம்பர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியும் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிளான மெத்தட் பார்ப்போம். அப்படின்னா லைக் சே அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் நமக்கு இல்லை அப்படின்னு வச்சுப்போம். இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா மெமரி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மெமரி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸோ நான் இப்போ வந்து அவுட்புட்னு சொல்லி ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வில் கோ த்ரூ த நம்ஸ் அண்ட் ஃபார் நம் இன் நம்ஸ் ஒரு ஃபார் லூப் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க. ஈச் நம்பர் இந்த அரே. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அப்புறம் இங்க ப்ரீவியஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரீவியஸ் இங்க வந்து ஏதாவது லைக் த நம்பர் கேன் பி லைக் நம்பர் ஹேஸ் டு பி பிட்வீன் -100 to 100 தான். ஸோ அதனால நான் இதை வந்து -101 வச்சுக்கிறேன். ஸோ
if least possible number oda one number less. So inga vandu if num is not equal to previous. So the previous in the number, if the current number is not equal to that previous number, then I'm going to append it to the output in the array. Okay. And then I'm going to set the previous equal to num. So then finally I can return length of output. Yeah. So in the example, first example, so num is equal to 112. So in the first iteration, the number will be equal to 1. And the previous number, we have set it to just artificial, like since we know the least number can be minus 100, minus 101, that will ensure that there is no way any of the numbers in this array will be equal to this previous number, right? This will be less than that. It need not be, previous number need not be less than that. It just needs to be different. Some number that won't be in the range. Which so now, if 1 is not equal to minus 101, in the output, I'm going to append 1. And then we are setting previous number equal to num. So another previous number becomes 1. So in the next iteration, number 1 now. So now, so number is still equal to previous. This number is equal to previous, right? So num is, and so in the statement, then we'll go to the next iteration where num equal to 2. So now number is different. Number is 2, previous is 1. Therefore, it'll in the output, 2 open item. Previous becomes 2. But the number will come here and will return the length of the output. Yeah, so they are not asking for the array itself. They are only in the return value simply return k, where k is the number of non-duplicated elements. So other return manero. So which will be what? 2. Yeah. So inga rendu elements irukku, adanal 2 will be returned. So that this should do the job. Yeah. But what is the space complexity of this problem? So what is the time complexity first? Anyone? Yeah, this is the O of n. Yeah, so we have one for loop which does n iterations if the number of elements in that input array is n. O of n. And what about the space complexity? So the space complexity in so worst case, inga focus panna vendiyadhu which is the growing like consumer of memory, like which can keep growing as we go along, as we solve this as this problem of this code executes. Yeah, so output array, right? So that in the worst case, what will be the size of that? In the worst case, yeah. So in the worst case, like where there are no duplicates in the input array, like one input array la one duplicate illena, the output array la each input array la irukra over number the output array add panni avanum nama. Yeah, every number will be different abdina, right? So then what will be the size of output array will be n.
if n is the number of elements in the input array. Yeah. So அதனால தான் இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் O of n. Okay, so in the worst case, we will need like n extra space. n integers hold பண்ற அளவுக்கு extra space இருக்கணும். Yeah. So and but இங்க ஒரு constraint என்னன்னா, so இங்க இத ஆக்சுவலா இப்ப ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி. Yeah. So இங்க வந்து like இந்த wrong answer சொல்லுது. In fact, it's saying output is actually 1,1, but we didn't even return an array as the output. Yeah, so we only returned the length. So on the length use பண்ணி அதுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கஸ்டம் சர்ச்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்க படிச்சு பாருங்க. பேசிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம இங்க ரிட்டர்ன் பண்ற அவுட்புட் எடுத்து அதை ஒரு சப்அரே கிரியேட் பண்ணி, இந்த இன்புட் அரேல அது ஒரு சப்அரே கிரியேட் பண்ணி அது மேட்ச் ஆகுதா எக்ஸ்பெக்டட் அரேக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பாக்குறாங்க இங்க. ஸோ விச் இட் டசன்ட். ஏன்னா நம்ம இன்புட் அரேயை நம்ம மாடிஃபையே பண்ணல, நம்ம நம்ம இன்னொரு அரே கிரியேட் பண்ணி அதுல இன்சர்ட் பண்ணோம் நம்பர்ஸ் எல்லாம். ஸோ அது பண்ணக்கூடாது இங்க, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இன்னொரு அவுட்புட் அரே அலோகேட் பண்ணக்கூடாது இங்க. ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ்ங்கிற நம்பர் தேவையில்லை. ஸோ இப்போ இந்த சொல்யூஷன் ஒர்க் பண்ணாது, அதனால நம்ம இன்னொரு சொல்யூஷன் பார்ப்போம். ஸோ இங்க வந்து the algorithm we'll be using is called we can use is called two-pointer algorithm. So in the two-pointer algorithm, several problems use பண்ணுவோம் நம்ம இத, பட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்றோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ two-pointer algorithm ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலா. ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு, and each one will be pointing to like one specific element in the one specific index in the array. So இங்க like for example I ஒன்னு டிக்ளேர் பண்ணிடுறேன். அப்புறம் வந்து for j in range length of nums. ஸோ இங்க ஐங்கிறது ஒரு இண்டெக்ஸ், ஒரு பாயிண்டர், ஜேங்கிறது இன்னொரு பாயிண்டர் இந்த இடத்துல. ஸோ இந்த ரேஞ்சுங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கல. லைக் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஃபெமிலியர் வித் இட், எசென்ஷியலி ரேஞ்ச் இங்க வந்து லென்த் ஆஃப் நம்ஸ் அப்படின்னா, லைக் ஃபார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு 3 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ரேஞ்ச் range 3 அப்படின்னா it will create 3 iterations essentially, like for the values 0, 1 and 2. So in the மூணு value you will get assigned to j in these 3 iterations. Okay, so it's always it will never include in the last value. இங்க 3 ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணா அது 3 include பண்ணாது. Okay, total number of values that will get created as part of this range will be 3. Okay, but it's and it அது 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால 3 it will never include 3 itself. Okay, அதான் range ஃபங்க்ஷனோட வேலை. now இப்போ அதுக்கு வந்து சிம்பிளா இதை இப்போ வெறுமனே j பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைக் 0, 1, 2ன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஜேயோட வேல்யூஸ். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இன்புட்டுக்கு இனிஷியலா ஐயோட வேல்யூ இஸ் 0 and j ஓட வேல்யூ 0. So initially ரெண்டுமே is pointing to this 0th element ல இருக்க number. So that's why it's called a two pointer algorithm. Okay, so இப்போ இங்க வந்து if nums of I is not equal to nums of j,
இப்போ இந்த nums of I is not equal to nums of j அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா I வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஸோ and then we'll set nums of I equals nums of j. And then in the end, so இது போதும் இந்த கோட் போதும் ஆக்சுவலா. In the end, we'll simply return I plus 1 ஆக்சுவலா. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் டீட்டெயிலா வாக் த்ரூ பண்ணி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இட்ரேஷன்ல ஜேயோட வேல்யூ வந்து 0 இருக்கும். ஸோ இப்போ I is currently 0 as well. So obviously then nums of I is equal to nums of j. Yeah. So அதனால இங்க இது இந்த if condition குள்ள போகாது. Next j equal to 1 ஆயிடும். So இங்க nums of 0 is 0, is 1 and nums of j is also 1. So இந்த வேல்யூ தான் nums of 1. அதுவும் 1. So it is equal. அதனால we'll simply skip and go to the next iteration. So j becomes 2. Now nums of I equal to 1, but nums of j is equal to 2. Adala, it will go in here and then I gets incremented. So actually j is currently pointing to the third in this number 2. Yeah. So now we first increment I. I is now pointing to this value, and then we set nums of I equal to nums of j, which is 2. So this value gets incremented to 2. And then we come here, and then we return I plus 1. So I order value, current and value another 1. So 1 will be the index of the last number in this array, which we have, where we have removed all the duplicates. Yeah. So when the array remove duplicates, the array order last index on the IR home. So total number of elements in that array will be I plus 1. Yeah. So எப்பவுமே ஒரு அரேல லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பிளஸ் 1 will give the length of the array. ஸோ அதுதான் இங்கே, அதனால தான் இங்கே I plus 1 ரிட்டர்ன் பண்றேன். இப்போ இது ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். யா, இப்போ இந்த இது ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. ஆக்சுவலா இது அக்செப்டட். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். I'll reset everything. So IU will point to 0. J will also point to 0. So initially, iteration ஆரம்பிக்கும்போது yeah. Okay. So இப்போ nums of I, first iterationல obviously nums of I will be equal to nums of j because both I and j are 0. So the next iteration for j becomes 1, which means j is currently pointed to this value. So it happens that this value is also in the value ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கு. அதனால இதுக்குள்ள போகாது, if condition match ஆகாது இல்லையா. So then j gets incremented again. இங்க போயிடுச்சு. இப்போ nums of I is different from nums of j. ஸோ உடனே என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த இஃப் கண்டிஷன் உள்ள போயிடுச்சு. ஸோ ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்றோம். இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூ தூக்கி இங்க போடுறோம். ஸோ nums of I
nums of I equal to nums of j போட்டாச்சு. ஆனா we don't really do anything to this nums of j. அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது. Okay. So next j gets incremented again. So j moves here. So inga. So now again nums of I for a value is equal to nums of j in this problem. So அதனால j gets incremented again. j4 ஆயிடுச்சு. Again these two values are equal. அதனால இன்னொரு வாட்டி next in the iteration the if condition போகுது. அதனால j becomes 5 again. So now j is pointing to this 2. So இங்க வந்து nums of I is different from nums of j. அதனால இங்க உள்ள போய் first I increment பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் nums of I ஓட வேல்யூவை will set this is equal to 2 அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம். சேஞ்ச் பண்ணிட்டு next iteration j is on the 6. So j is pointing to this 2. So now this 2 is equal to nums of I is equal to nums of j. அதனால it will go to the next iteration. J becomes 7. Now nums of I is different from nums of j. அதனால you go in the if condition. So first I increment பண்ணிட்டு then we change that value to this. இங்க 3 போட்டாச்சு. Again now 8th iteration இங்க போயிடுச்சு. So now these two values are equal. 3 and 3 equal. So if condition satisfy ஆகாது next iteration போயிடும். So now j becomes 9. In this case these two values are different. அதனால ஒண்ணே first I increment பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல தூக்கி இந்த 4 வேல்யூ காப்பி பண்றோம். அவ்வளவுதான். all 9 iterations are done. இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. இங்க வந்து சிம்பிளி ஐயோட கரெக்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0 1 2 3 4. ஸோ 4 + 1 5 ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். ஸோ பிகாஸ் இங்க 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த this subarray where we don't have any duplicates is its length is 5 இல்லையா? அந்த length ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறோம். So and it says the ப்ராடக்ட்லயே வந்து எழுதியிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க it does not matter what you leave beyond the first k elements. So the first k elements are the non-duplicate elements and it doesn't matter what we leave behind in the array after that. அதனால we don't have to worry about that. We simply need to return the length of the non-duplicate numbers. So இப்போ வந்து இந்த சொல்யூஷனுக்கும் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணதான்னு பார்த்துடலாம். யூஸ் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட் கேசஸ் ரெண்டு இதுக்கும் ஒர்க் பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணுது. இப்போ வந்து இப்போ இது சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ நம்ம வாக் த்ரூ பண்ணி பார்த்தோம். கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் இதில் ரன் ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலா. அண்ட் இதோட ஆக்சுவலா ஃபாஸ்ட் சொல்யூஷன் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு. ஸோ இன்னொரு வாட்டி சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். 26% தான் வருது. சம்டைம்ஸ் அன்னைக்கு பார்த்த மாதிரி லைக் 2 3 வாட்டி சப்மிட் பண்ணா இது ரொம்ப வேரி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ பட் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை பார்த்தா இது என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இருக்கும்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஸ்பீக் அப் கைஸ். இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன இந்த கோடுக்கு? O of n. No, yeah. Worst case, we have to go through each of the numbers in the array. Yeah, so இங்க ஒரே ஒரு for loop இருக்கு. So if then there are n elements in the array, we'll have to iterate through
all the n elements இல்லையா? அதனால time complexity is O of n. அப்புறம் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி space complexity போது like are we allocating any additional memory that will keep growing அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? Is there any additional memory that we are allocating here that will keep growing? இல்ல இல்லையா? ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் there is another j which is also one index. So we don't have any memory allocation like grow ஆயிட்டே இருக்க மாதிரி எந்த ஸ்பேஸ் அலோகேட்டும் எந்த ஸ்பேஸும் அலோகேட் பண்ணல. அதனால ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி will be O1 இங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் ஒன் அதனால தான் இந்த பேசிக்கலி இந்த ப்ராப்ளம் இங்க அக்செப்டும் ஆகுது. And we are satisfying this constraint as well, right? So we are not modifying anything. We are just simply modifying the input array in place. Okay. So simple problem that is. And yeah, I mean a lot of times freshers இது மாதிரியோ அல்லது இந்த லெவல்ல இருக்க சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் ஆக்சுவலா இன்டர்வியூஸ்ல கொடுப்பாங்க. பட் லைக் ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ் இருந்ததுன்னா லைக் இதோட ஆக்சுவலா ஜென்ரலா அமேசான்ல ஆன்லைன் ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு நிறைய வந்து லைக் ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ் இருக்கும். ஆன்லைன் இன்டர்வியூஸ்னா லைக் நீங்க அப்படியே வீட்டில் இருந்தபடியே யூ கேன் work on the problems and submit the answers. And typically அந்த இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒரு 1 hour இருக்கும். அதுல 3 ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க. அதுல 3ல வந்து 2 ப்ராப்ளம் either easy or medium to easy difficultyல இருக்கும். இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து ஆக்சுவலா மீடியம் ஆர் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஹார்ட் கேட்டகரியில கூட இருக்கும். ஆக்சுவலா சூப்பர் ஹார்டா இருக்காது, பட் அட்லீஸ்ட் மீடியம் ஹார்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ நான் லைக் லாஸ்ட் இயர் அந்த இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்வியூ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறவங்க கிட்ட பேசின வரைக்கும் லைக் ரொம்ப அந்த மாதிரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இல்லை. ஈவன் மீடியம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கொடுக்கல, ரொம்ப ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஐ மீன் பட் டூரிங் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டர்வியூஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஆக்சுவலா. பட் லைக் இப்போ இன்க்ரீஸ் ஐ மீன் மோர் அண்ட் மோர் கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் கூட கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அப்போல்லாம் வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் சம் வாட் டிஃபிகல்ட் லைக் மீடியம் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, பட் யா ஐ மீன் இங்கே இப்போ நம்ம ஈஸிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அண்ட் நம்ம போக கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஓகே, yeah, so any questions about this particular problem? The main concepts இதுல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது லைக் இந்த இன்பிளேஸ் ஆல்கரிதம்ங்கிறது, அப்புறம் வந்து இந்த 2 pointer ஆல்கரிதம் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜிஸ் தான். ஓகே, ஏன்னா வந்து இதை வந்து நம்ம பின்னாடி கூட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ்ல இதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ எந்த கொஸ்டின் இல்லைன்னா we'll move to the next problem. இந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன்.